So this is the 16:30 hours GMT edition of the KHOODEELAARTV television channel, being broadcast only on the internet, not on satellite, not on terrestrial, and not on cable. And this is Saturday, the 6th of August 2022. So you've got a few of the Fleet Street papers. We got the Daily Mail, Weekend Financial Times, the Times, the Daily Boris Johnson graph, and the Rupert Murdoch scum. In the Daily Mail on the front page is this item about reckless cyclists facing jail crackdown. And that means that they are not really promoting Liz Truss as Conservative leader on the front page, but their narrative, their agenda remains the same, as does the agenda of the scum. In the Financial Times, Weekend Financial Crimes, it says, it's on page 7 of the Weekend Financial Crimes. Page 7 of the Weekend Financial Crimes now. There's a reflection of the light there. It's a big read, and it says, the main heading, to the piece that is jointly bylined to Catherine Hill and Dimitri Sebastopoulou, yes. Nancy Pelosi's visit to the island, that is Taiwan, was designed to demonstrate support in the face of a growing threat of invasion. But Beijing's response has shown Beijing's capacity for military coercion, including a blockade. So the main headline, two words, is squeezing Taiwan. And it says, for 2 days straight, Chinese military officials have been delivering a message of triumph to the public. The exercises with which the People's Liberation Army is punishing Taiwan for hosting US House Speaker Nancy Pelosi feature multiple firsts. They gloated on state television. So this is the kind of summary of the line that the Financial Crimes is taking on the issue. And it really is typically Financial Crimes because it pretends to be neutral or objective or detached, but it's the opposite. It's an extension of the agenda being followed by the likes of the current USA administration, fronted by Joe Biden. It would make no difference if the incumbent in the White House were somebody else. Even Trump. And even Trump would be doing the kind of jingoistic kind of gestures that Nancy Pelosi is personifying and kind of raising the defiant two fists on the alleged behalf of Taiwan to the Chinese regime. Now the FT Weekend front page, the FT Weekend cover price today, Saturday, the
6th of August 2022 on in the UK is £4.50, and Channel Islands is £4.50. Republic of Ireland is £4.80. It's the Republic of Ireland £4.80 the euro, €4.80, and there is a piece in the Financial Weekend Financial Crimes, which is very rare because the heading is "I don't know how I survived." That is Nazanin Zaghari Ratcliffe, and it's in the feature called Lunch with the FT. We shall be talking about Nazanin Zaghari Ratcliffe shortly, or at least in the course of this edition. But the main front page piece in the FT Weekend is Truss insists on tax cuts instead of handouts to help households. Now, Truss and her so-called rival, Rishi Sunak, are really not ideologically opposed to each other. In fact, there is no ideological content to either of them. They are pretenders and fakes, and we shall be updating our commentary on the fakery of the two during this edition of the Baby Angel Geronimo edition of the KHOODEELAAR television channel. So let's see where they put the Nazanin Zaghari Ratcliffe piece. So we shall be checking if we have got connection with Bangladesh. আমার তো মনে হয় দেখা যায় বাতিজারে হুনরানি কুতুবে আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম সালাম। তোমার কিদা এই ফেসও কিছু সূর্যর পড়ের না নি? সূর্য না, লাইট উপরে। ওই আচ্ছা, তুমি এই যে ইমেজ একটু তোমার বাবুদি একটু একটু আরো ডাইনে দিয়ে একটু এই ওইছে ঠিক আছে। ওইছে। আচ্ছা, খোসাই কুতুব খবর কিতা বাংলাদেশের নালিউর তো তুমি না নি? হ্যাঁ, নালিউর। আচ্ছা, কালকে ইনশাআল্লাহ ঢাকা যাইমু, আমার কামেও যাইমু। আচ্ছা, তো নালিউরের খবর বালা, ইনশাআল্লাহ এলাকার খবর বালা। আবার কোন কোন বৃষ্টিও। আচ্ছা, এই পানির কিতা এই পানিয়ে ফ্লাডর সিচুয়েশন করছে না এমনি খালি পানি বাড়ের আর চলাচল? আচ্ছা, পানি এখন নামের, পানি কমের। আচ্ছা, আর ও যে তোমার 2জন না 3জন যদি তুমি এই হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে পাঠাইতে চাইছিলা, ওটা একটু এক্সপ্লেন করো না, বুঝিলাই কিতা সিচুয়েশনটা। এটা আপনি এখনো দেখতে পারছেন না? আমি তো তোমার কথা অনুযায়ী আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু আমিও তো টেকনিক্যালি এটা হয়তো কোনটা মিস করি, আর এটা অসম্ভব নয়। এর কারণে এটা বারণ না, তো এটা তো আমি ছাড়া কইতে পারতাম না, কারণ আচ্ছা, আমি দেখবো প্রোগ্রাম বাদে আবার রিসেন্ট করা যায়নি। আপনার কাছে মেইলও আছে, তো মেইল দিলে তো ইজি হয়ে যায়। কি মেইলও দিছি আমি। তো মেইলটা তো তোমার ইমেল যেটা পাই এটা তো পাই না। না না, কোনো একটা মেইলও আছে। কোন দিন 3 তারিখের মেইলও গিয়া দেখো। আচ্ছা, এইটা পরে দেখতাম হইব আর কি, এখন তো আমরা এখন না, পরে দেখো। আচ্ছা, কোন টপিক নিয়ে কোনটা আলোচনা করতাম নি আমার লগে? টপিক আছে না? নাই, টপিক আর কোনো সীমা আছে নি? টপিক তো তোমার অনন্ত টপিক। পয়লা কথা হইলো বাংলাদেশের জেনারেল সিচুয়েশন সম্পর্কে। কালকে গেছিলাম, তুমি তো সিন রাও যে ক্রিস স্ট্রিট মার্কেট সিন রা, তো জি ক্রিস স্ট্রিট মার্কেট পপলা এখানে একটা আছে না যে কিতা হয় চিকেন, ফ্রাইড চিকেনের দোকান আছে না নি? এটা রিয়েল টেস্ট হয় মনে হয়, আমার মনে হয় তার নাম। তো এখানেও আমার কিছু পরিচয়, কারণ ও ব্রিকলেন খুদিলার ক্যাম্পেইন করার সময়
হন ব্রিকলেন আসিল ফ্রাইড চিকেনের সব হন একজনে খাম করতা আমি কিন্তু তানে নোটিস করছি না কিন্তু ওই দোকানে গেছি গেলে তাই না আমার সারা ডিটেল করছে যে আমার রেগুলার সার্ভিস করতাই কেন ব্রিকলেন ওই হিসাবে এর লোকে মাত হয় আর তান পরিচয়ে আরেকজন লোকে মাত হইছে কালকে এই নইলা বাংলাদেশের বিএনপির দুই সাইড আছে একটা হইল গিয়া এই নাম কি দা মালিক করি একজন বাড়ি তুমি সিলেটে সিলেট বাড়ি দক্ষিণ শর্মা ও মালিকের এক ফ্যাকশন আর মালিকর বারা আর ফ্যাকশন এরা হইল গিয়ে মালিকর বারা ফ্যাকশন মাতর মাঝে হইল যে বাংলাদেশের যে অপোজিশন বলতে কোনটা নাই তো এই হইলা যে বাংলাদেশের অপোজিশন নাই এটা এটা তবে কথাটারে গঠনমূলক ভাবে হইতে পারছে না এখন বিজনেস গেছেন গিয়ে ফিরিয়া মাছ শেষ হইছে না আর আমি ওখানে কোয়াত আসলাম যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে মালিকানা আওয়ামী লীগে দাবি করে আওয়ামী লীগে তারা বাংলাদেশের স্বাধীন করছে এবং ও মালিকানার ভিত্তিতে তারা হয় যে যারাও আওয়ামী লীগ নাই যেও পার্টিও এরা বাংলাদেশের বিরোধী বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী এই কথাটা আমি পুরাপুরি এস্টাবলিশ করতাম সাইয়ার কারণ ওটা হইল সিক্রেট এই যে সাইর খলিফা তোমার মনে আছে নি সাইর খলিফার নাম মনে আছে নি বাংলাদেশের আলম সাহেব ওই সাইর খলিফা আমি যখন কলকাতাত গেলাম এর বাদে কলকাতাত গিয়া যে যারা লগে আমার মাথার সুযোগ হইছে সকলের লগে তো মাথা সম্ভব না বা সকল তো এরারে দেখছে কিনা জানি না তো কিছু মানুষে কইলা বলি এটা বাংলাদেশ থেকে যখন 71 যখন রিফিউজি হিসেবে আইসলা এরা হোটেলও তোমার বুকিং করিয়া তারা এনজয় করছে বেশি অথচ আমরা শুনছি তারা যুদ্ধক্ষেত্রত আছিল বাংলা আচ্ছা খুব আপনি একটা পয়েন্ট তুলছেন যেটা আমি তো পলিটিক্যালি অতটা ইনভলভ না আর আমি কইতাম পারতাম না যে ওই বাংলাদেশের যুদ্ধর সময় যে বা যারা অন্য পার্টিতে আছে পার্টি তো অনেকটাও আছিল নেপ পার্টি আছিল বা মুসলিম লীগ আছিল এটসেট্রা এই দেশের মানুষে আমি অনেক প্রোগ্রামও দেখছি এইটা ইস্টাবলিশ প্রপার কেউ আপনি যেটা কইছেন যে প্রপার ইস্টাবলিশ কেউ করতে পারেন না একজন যদি অন্য পার্টি করিয়া থাকে তারেও যদি এই দেশদ্রোহী হিসাবে ওই যে আইডেন্টিফাই করিয়া কথা কই এটা ন একটা যুদ্ধ অপরাধী কথা কইয়া যারা জিও করছেন আমার মতে কয় এই কোনো পলিটিক্যাল যারা যুদ্ধর অপরাধীর যেটা ইয়ে আছে ওই কাঠামো আছে যে এই কাজ করলে এনি আর্মি কক্কা এনি মানুষ কক্কা এনিথিং কক্কা এটা যুদ্ধ অপরাধী বা একটা দেশেও করিয়া থাকে যদি এটা যুদ্ধ অপরাধী কাজ করিয়া গেল কিন্তু বাংলাদেশও আমার মনে হয় এটা বুঝতে অসুবিধা হয় যে মুসলিম লীগ আছিল বা নেপ আছিল বা অন্য জিনিস আছিল সবও ওই জন্য আপনি যেভাবে কইলে আওয়ামী লীগে কইরা তারার দেশ তারা করছে তারা কথা করছে আর কেউ কিচ্ছু না হয় এটা এই দেশের মানুষরে এই লাইনে যে বা যারা আপনারা পলিটিক্স করেন আমার মতো এটার একটা এস্টাবলিশ করতে হইব পয়েন্টটা নাইলে ইয়ং জেনারেশনেও ও জিনিসও বুঝেন যারাও তখন মুসলিম লীগ করতো মুসলিম লীগ আর বা কারুর ফ্যামিলি যদি এখনো করে তার মানে হেউ দেশদ্রোহী হেউ রাজাকার হেউ এটসেট্রা ওতে একটা আইডেন্টিফাই গন্ডগোল এখনো রয়ে আছে আচ্ছা বা একজনের বাপ বা দাদা যদি রাজাকার হইল বা এই করলো হে যেন কন্টিনিউয়াস জেনারেশন বাই তার যেন রাজাকার হে রয়ে গেল এগুলো তো কোনো কথা হইতে পারে না। আচ্ছা তোমার শেষ হইলে আমি কইম হ্যাঁ কোকা আচ্ছা তুমি তো আইছো তোমার ইউকে তে আইছো 72 তার মানে 1 বছর বাদে বাংলাদেশের 12 বছর গতিকে 71ও এই বিশেষ করে টাওয়ার হামলেটসও এই বাংলাদেশের আন্দোলনের লাগি ফান্ড রেইজিং এর বিষয় তুমি ডাইরেক্টলি দেখছো না জি না আমার ফাদারে
ফান্ড রেজ করছো, আমি তো আসলাম না, আমার ফাদারে ফান্ড রেজ করছো নিউ রোড থাকি, এবং এখানে আমরা এখানে তুমি জানো তো ফুব অঞ্চল পশ্চিম অঞ্চল, বুঝছো নি? তো ফুব অঞ্চলের মানুষ আমরা যে গড় যেটা 15 নম্বর নিউ রোড নাই নি, এটা লম্বা লাইন আসিল, যারা দেখছেন এই সময় এরা কইছেন, আমি তো ইসলাম প্রেজেন্ট আসলাম না। এটা আমরাও হচ্ছি, আমরাও কিন্তু আমার ফাদার তো কোনো পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার বানাইছেন না, বা আমরা কইছি না যে তাই স্বাধীনতার আন্দোলনের সংগঠক। অনেকে কয় ইতার কোনো চিহ্নও নাই, কিন্তু কয় তারার মানে স্বাধীনতার সংগঠক আছিল 71 নাই। আমি এটা কোয়ার কারণ হলে তুমি একটু খেয়াল করিয়া অনিও যে জন স্টোন হাউস আছিল এমপি, লেবার পার্টির স্টোন হাউস হইল যে ব্রিটেনের ফয়লা এমপি যারে শেখ সাহেবে এই বাংলাদেশের সম্মান দিছেন, মানে একটা অনার দিছেন মানে, যে তা স্টোন হাউসে বাংলাদেশের আন্দোলনের লাগি 71 সাপোর্ট করছেন, বুঝছেন? কিন্তু স্টোন হাউসের বাকিও খবর তোমার জানা আসেনি বা মনে আসেনি? তখন তো বেতনাল গিরিনর এমপি আসলা অ্যান ম্যাকাডো, তারপরে পিটারশো, এরা আসলে পিটারশো আমরা গিয়া হুঞ্চি বা তখন তনে লইয়া পিটারশো আমরা কমিউনিটির লগে খুবই অদপত জড়িত আসলা। আর ইয়ান ম্যাকাডো আসলা যতদিন টাইম জীবিত আসলা, দুনু ভদ্র লোক আমরা কমিউনিটি হেভিভাবে অধিপত জড়িত, খুব একটা মায়া কর্তা তাইন বাঙালি কমিউনিটিকে। আর কিছু বল ত্রুটি যেটা হইতে এটা ওভারলোক কর্তা আর কি, এটাই একটা দেখা জিনিস দেখা গেছে। আর অনেক চেষ্টা করছেন যে কমিউনিটির এত জিনিসটা দিয়া যাওয়ার লাগি লাস্ট পর্যন্ত পিটারসে, কিন্তু আমি দেখছি হয়তো এটা আমরা নেওয়া সম্ভব হয়েছে না। এনটাইন চাইছিলা কমিউনিটির আরো হাইলাইট করতাম আমার মনে হয়, কিন্তু আমরার মাঝে ওই যে কইন মারামারি বা ওই যে একজন ওয়াল বাইয়া উঠি গেলে আর একজনের টেঙ্গ ধরিয়া ওটার দায় কোনটা হয়েছে না। আর আমি 71 ডিসেম্বরও যেটুকু জিও হইল ওই দেশ স্বাধীন হইল 16 তারিখ, আমি 72 জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলের 17 তারিখ লন্ডন গেছি। আর আমি এখন একটা গ্যাদারিং করি আর একটা রিয়েল স্টোরি। আমরা গ্রামও 13 তারিখ একটা বাস উড়ানি হয়েছে আমরা বাড়ির সামনে, তখন আমার দাদাও আছেন, নানাও আছেন, মামা চাচাইন অনেক আসলা। আর সুন্দরপুরের আর দাদা শিবতালি দাদার বাই তাইনও আসলা, মুক্তিযুদ্ধ আমরা গাঁও তাক্তা তানরেও দেখছি, আমরা চাচাইন মামাইন আসলা। কিন্তু একটা নালিউরিতে একটা ওই যেন একটা ব্যাটেল হয়েছে, ফাইট হয়েছে, এইটা একদম হুবহু আমি স্ক্রিপ্ট কইতাম না, একারে রিয়েল স্টোরি দিই। আমি একটু অবসর হইয়া অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল গেইন থাকলে আমি একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করবো এই স্টোরির, যে আমরা কিতা করতাম যুদ্ধ লাগা বাদে 25 তারিখ বা এর আগের তনে আমি কিতা করছি, আমারে যদি আমি টানিয়া আনি একারে রিয়েল একারে 100% একটা স্টোরি আছে ইনো। আমি একটা তো অবশ্য কাম কর্ম আমি একটু আমি ওই খুব একটা ইয়েত আছি, সুবিধা অসুবিধার মধ্যে আছি। আমি একটু স্টেবল হইলে আমি বাংলাদেশেও সেটেল হইম। আর লেটলি যে এখন আপনার যে অনলাইন এখন কইয়ার আগে চাইতাম হোয়াটসঅ্যাপও আইতা তো মাতিলাম মনে টেলিফোন কত হইল লেটলি আপনার একটা যে 2019 তনে আপনার রিমাইন্ডার করা ফিউ হান্ড্রেড ইমেল করসপন্ডেন্স আমার হয়েছে। ইয়েস, আপনি করছেন এভরিথিং, আই এগ্রি, বাট আমি অতটা তো আপনার করসপন্ডেন্ট করতাম পারছি না। বাট এই যে ইদানিং যেটা কইছি আবার রিপিট করিয়া, আই উইল বি ক্যাপেবল যদি ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ আমি থাকি। আর এত ইন্টারেস্ট জাগিছে আপনার এই প্রোগ্রামও লাগে, তখন আমরাও যদি সপ্তাহে একদিন বা 2 দিন এটারে একটা চিন্তা করুক যেটা এটারে একারে পার্টিকুলার টপিক লইয়া যেভাবে কইছেন আজ জেলা আপনি কইছিলাম আপনি 7টা তোমার প্রোগ্রাম দিতা, অডিও দিতা, লিঙ্ক দিতা, আপনি এটা মনে আমার মেইল লিখটা দেখছেন না। তুমি থামো একটু।
এটা দেখছি, কিন্তু তুমি বুঝতে হইব যে আমি তো কিছু আরো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। নরমালি আমি এক্স্যাক্টলি না 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 আমার একটা না রিকোয়েস্ট না না আছে, তোমার তার ইমেল মানে আপনি দেখছি আমি, দিছেন এদার নাই। তো এখন করিয়া নাইলে নরমালি তোমারে আমি লিঙ্ক পাঠাই, নরমালি পাঠাই যখন বাংলাদেশের 2টা 3টা সময়। আজকে এটা অনেক ঘন্টা আগে করিয়া ওকে কারণ ওকে ওটা পাইছি তোমার। তুমি সেই যে অপরচুনিটি না না কইলা প্র্যাকটিক্যাল ইস্যু হইলো, আমি ওই যে আমার সামনে ও আজকের মানে শনিবার কোর লন্ডনের পেপার আছে, ওগুলা আমি স্টাডি করতে হইছে আগে। আই ও আন্ডারস্ট্যান্ড এই কারণে আমি তোমারে 2টা তুমি কইছিলাই অনার ইউকের টাইম 2টাত কিন্তু আমি মিল খাই, আমরা লাঞ্চ টাইম আর কি, লাঞ্চ টাইম হয় 1টার সময়, একটার এটা ওইতে শেষ হইতে যায় বাক্কার সময় 2টা আপনি 5। আইকা আমি তামকা এটা আপনারে কোনো পয়েন্ট আউট করা না করলা না কেন আপনি করলেও পাইলা না অনেক, কারণ ইলেকট্রিক নাই কখনো। আমি আমার জেনারেটর জ্বালাইয়া আনফর্চুনেটলি আমি ওই কাপড় চোপড় কিছু রেডি করি, আর ভেরি আর্লি মর্নিং এ আমি বাড়িয়া যাইতাম 7 o'clock। তো আচ্ছা আর ওখানে আমি জেনারেটর জ্বালাইয়া নাইলে আমি চাইতাম একটু আর্লি বেটা যাইতাম, গতকালকে ঘুম হইছে না, আমি আর্লি উঠিতাম হইব ঢাকায় যাওয়া লাগে। তখন এটা রিপিট করার কারণ হইল আম কামিং ইনটু এ পজিশন যে এভরি ডে না পারলেও সপ্তাহে 1টা 2টা 3টা। আর আমার ওই প্রোগ্রামটা যেভাবে দেখা হয়, আপনি আই উইশ আমি উইশ করি আর ইয়েস আই উইশ ইউ আচ্ছা লাইক ইট, তখন আমারে যদি অ্যাডভাইস করেন আই উইল গো ফরওয়ার্ড এনিওয়ে। আচ্ছা কেবল লোকাল মানুষের লগেও মাতিছি তখন এখন ওই এখন লেভেল। এখন এখন এটা আমি চাই আর সলভ করতাম। এগু তো হয়ে গেছে কি এমন এক টপিক, তুমি মাতো আর আমিও তোমার কই, আমি চেষ্টা, কিন্তু ইগু এপিয়ার হয় না, ওটা হইছে ব্যাপার। ইগু তো আসলে তুমি কইছো, ওগু দেখলে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখবো বা না না সিগনিফিকেন্স। কোনো গুরুত্ব না, আপনি যে পয়েন্টটা চাইছিলে আমার মতে হয় আই ডিড ইট। আচ্ছা কারণ আপনি না দেখে ঘুরে অ্যাডভাইস ওর না করলে ফার্দার আমি আর দিতাম পারি না, আচ্ছা বুঝছি না না এটা ফার্দার আমি আর করবো। দেওয়া যান না। আমি না আমি আর টেকনিক আমরা নেক্সট পেজ কিলা কইতাম লোকাল মানুষরে হাওটা কোয়া লাগবো, কন্টিনিউ ইলা কোয়া যাইতো না। আমরা ফার্দার কোনো অ্যাক্টিভিটির আপনার আমার মধ্যে মারতাম হইব, বুঝছেন না? আচ্ছা তোমার অনেক ফিউচারে এখন যে মাতিরা তুমি এই প্রোগ্রামও ও ইলেকট্রিসিটির কথা কয়, তুমি কত সময় আছো এই প্রোগ্রামও? না এখন তো লইয়া আপনি 10 মিনিট and 10 মিনিট another 20 মিনিট আপনার লগে। আচ্ছা তো 20 মিনিট পরে তুমি যদি তোমার এটা শেষ হয়ে যাবি, তো আমি প্রোগ্রাম কন্টিনিউ করা লাগবে, কারণ যে ইস্যু যেগুলো আছে আজকের। এক্স্যাক্টলি আইল টেক এ আর লিভ আর দিস। তুমি থ্যাংক তুমি ইউ। এটা তুমি ওই যে হোয়াটসঅ্যাপের যেটা হইলাই, টেকনিক্যালি আমারে আর একবার বুঝাও চাই, খিতাই কেন তারা করছে যে হইলা যে ফাটাইছে, আর আমি দেখতাম খিলা ফাটাইছে, কোন কোন ইয়ত্তারে আমি ফাটাইছে? পাঠাইছি, তারা না। আচ্ছা আপনার মেইলও গেছে আর আপনার হোয়াটসঅ্যাপও গিয়া দেখো গেছে। আচ্ছা তুমি প্রোগ্রামে থাকতে আমি দেখি চেষ্টা করি, হোল্ড অন, আমি এই স্ক্রিনটা কি আমি একটু এখন হোয়াটসঅ্যাপও দেখছি আপনার হয়ে গেছে। আমি ওই যে ফোন যে একটা ও ফোন আনছি বুঝছো নি, তুমি দেখা তো আমি ও ফোনও চেষ্টা করি আর তোমার সামনে মানে অনলাইনে দেখি কিতা তুমি ফোনও মেইল আছে নি? না না আমি দেখি আর আমি ইন্ডেক্স বার করি। আচ্ছা ওইলো গিয়ে তোমার ইয়ে নাই নি, ওটার মধ্যে জি জি চুজ করতাম যে মেইল নাই নি, এগুলোর নাম কিতা মেইল নি কেন লেখা? আমি দেখছি, আপনি দেখছেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ। ওইতে আমি ওই তো হইয়ার যে আমি টেকনিক্যালি হোয়াটসঅ্যাপর ইউজ আমি নয়া, গতিকে গিয়া হয়তো আমি করছি, কিন্তু এটা আমি নোটিস করিয়ার না।
বা নোটিস নোটিস হওয়ার না, কারণ আমি নয়া তো আমি তোমার সামনে এটা দেখি তাই খিতা খিতা আমি সারা লিস্টটা দেখি সেটিং গো নাই নি সেটিং গো মেসেজ তাকবনি হেডলাইন বা এটার একটা নাম মেসেজ না খালি হোয়াটসঅ্যাপে গিয়া আমার নাম্বার করুক না না তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ আমি ফাইলে না তোমার নাম্বার হতাম হোয়াটসঅ্যাপর সাইন হয়ে যাক না না হোয়াটসঅ্যাপ ই লিস্ট দি আয় তের আছে 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 তুমি কইতরা আমি তো দেখতাম না আমার লাগা নাকি আমি দেখতাম এখন আমি তোমার কই ও যে লিস্ট আছে এগুলো কতক্ষণ তুমি দেখতে পারো না অন্য দেখো আমার নাম আনোকা কুতুবানুকা না তোমার নাম হিসাবে একটা হইল এই আচ্ছা এক কাম করি এগুলো তো তোমার 10 মিনিট এগুলো কত সময় লাগবে পুরা এগুলো না এটা বাদ দিলাম কখন আমি আবার ফাটাইয়া আপনার মেইলও দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আবার মেইলও দিব কালকে টাকা তো নে দিব আল্লাহর রহমতে আচ্ছা তুমি যখন হইছো এই গানের লগে যে এগুলো যদি আমরা দেখি না মানে আমি যদি দেখি না তাইলে তোমার লগে এই বিষয়ে যে মাত একটা এই ফ্রুটফুল মাত কন্টিনিউ করা লাগবে না এখন হইছে না তুমি আপনি যে আমারে একটা এজেন্ডা দিছিলা বলে ওই এজেন্ডার উপরে প্রিভিয়াস একটা মেইলও আছে তুমি লোকাল 2-4 জন মানুষরে একটা ইন্টারভিউ নিয়া আমারে ফাটাও ও কাজটা আমরা ম্যানুয়ালি টক আছিল আমার মতে হয় আমি একটা প্র্যাকটিক্যালি করে লিছি লাস্ট টাইম করিয়া গেছি আর তারা ওটা ফরওয়ার্ড করছে ওয়েল আই ওয়াজ ইন লন্ডন তো আপনারে দিছি বাট ইউ ওয়াজন্ট রেডি ইয়োরসেলফ এন্ড আমি আবার আমি তোমার তুমি যে ওই যে আগর ফোন যেটা যে ফোন আমি ইউজ করছি হসপিটাল তোমার মনে আছে এই ফোনও আছে হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু আমি তোমার খোয়ায় ওই যে ফ্যাসিলিটি বেশি তো আইফোন নাই আইফোন একটা আমি লইছি তোমার সাজেশনটা ওই যে দেখাইলাম না আইফোন লইয়া আপনি এটা হোয়াটসঅ্যাপ ওটা ডাউনলোড করতে হইব আচ্ছা ঠিক আছে তো কইলে আজকের মাত তোমার মাত শেষ হইয়া আনলে এটা এই সাবজেক্ট তখন বাদ দিল কালকে আপনারে আমি মেইলও কই মুক্তিতা করছি আচ্ছা আরো আপনার প্রোগ্রাম লইয়া আর যদি আমার লগে কোনো আলোচনা থাকে আরেকটা আছে এটা হইলো যে প্রিন্টিং এর ব্যাপার প্রিন্টার আপনার লগে তুমি তোমার সুবিধা অনুযায়ী তোমার তো আরো প্রোগ্রাম আছে তোমার সুবিধা মতো সিলেট গিয়া বা যেখানে প্রিন্টিং আছে কমার্শিয়াল প্রিন্টার এরার কাছ থেকে ওই জিনিস আনবে তুমি এস্টিমেট যে 100 পেজর 1000 কপি একটা বই বার তারা প্রিন্ট করতো আমি মেটেরিয়াল অন্তাকে সারা দিব মেটেরিয়াল দিব ডিজাইন সারা হলতা দিব তারা ওটারে প্রিন্ট করিয়া প্রিন্ট করতো এটার কস্ট কত মানে ইউকে পাউন্ডে কত কস্ট ওটা একটা সরি না কোন না এটা কোটেশন টাইম বার করব আর 2 নম্বর হইলো তুমি কইছিলা যে যে হিমাংশু আছে নানি হিমাংশু গোস্বামী তারে তুমি চিনো বা তার লগে তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে হিমাংশু গোস্বামীর লগে যদি মাত্রা আসা পারবো আর নাইলে হিমাংশু যদি অ্যাভেলেবল না থাকে তাইলে আমরা হিমাংশুর লাগান আরেকজন এই যে কবি নজরুলও 3টা কবিতার মেইন স্টার্টিং দিয়া একটা ইউনিক ও আমরা প্রোগ্রামের লাগি একটা সঙ্গীত একটা কোরাস রেকর্ড করতাম যে ওটারে প্রেজেন্ট করার সময় প্রোগ্রাম শুরু হইবার সময় ওটা আমরা বাজাইতাম আর একটা কপিরাইট থাকতো আমরা অন্যর কপিরাইট না তখন আমরা কপিরাইট যদি থাকে আমরা বাজাইতাম পারবো কেউ আপত্তি দিতে পারতো এটার লাগি আপনি কবি নজরুল ইসলাম সাবর কোন কোন কবিতা বা কোন কোন গজল ইত্যাদি আনতা চাই ওটা আপনি সিলেক্ট করুক আমি সিলেক্ট করব কোন যদি বানাই যায় সিলেক্ট করে আমি দিলাম সিলেক্ট করে আর ফাইনাল কথা হইলো অনেক লোকাল সিঙ্গার গুলো আছেন দে উইল বি হ্যাপি টু ডু সো আচ্ছা ঠিক আছে আর যেও এটা পার্টিসিপেট করবা
রেকর্ড করবা মিউজিক প্লে করবা এরা আর ক্লিয়ার নাম থাকবো ক্রেডিটর সব সময় এটা জেলা তাকে প্রফেশনাল মানে না অর্গানাইজেশন হলেও দেখছি দেখতে দেখতে করতে চায় ওয়েদার দে গন অনলাইন যে ওই যে ইউটিউবে যদি আপনার প্রোগ্রাম যায় বা আমরা প্রোগ্রাম যায় ওটা তো ইন্টারেস্ট তারা অফ দি রেকর্ড আমি মাতিছি আর একটা তো একটা কোয়েকশনও রয়ে যায় আর কি বারবার আমরা খারাপ আচ্ছা এগু তুমি মাতিছো এগু আপাতত আমরা এখন শুরু করি আর না আমার কাছে আনসার আছে কিন্তু তোমার কাছে টাইম নাই আমরা আর একদিন মাতিব এখন পয়েন্ট হইলো ওকে খে আমরা ইট ডাজ নট ম্যাটার এটা আমরা স্পেসিফিক একটা কন্ট্রাক্ট দিয়ার এরারে যে একটা বানাইতা ইট ডাজন্ট নিড আস টু প্রুভ টু দেম আওয়ার এক্সিস্টেন্স না এটা ঠিক আছে কিন্তু যে আমি যে প্রোগ্রাম করতাম অলরেডি একটা করছি এটা না দেখলে আপনি বুঝলেন এগু তো তাইলে এগু তো আমরা মাতিলেইছি এগু তো মাতিলেইছি এগু লেটস গো টু দ্য নেক্সট ওয়ান ফাইনাল কথা হইলো ওই যে দোতরাইলোর মুনিম আর খানি আলীর জমির এই দুইজনের কথা কইছিলাম তোমার কইছেন না আপনি এখন আবার রিপিট করে আপনি কইছেন ইমেইলে দুইজনের নাম আর গ্রামের নামটা ফরওয়ার্ড আচ্ছা তুমি কইছো আমি ইংরেজি আমি কত না আমি ইংরেজি না আমি তো এইটা দিতে আমার কোনো অসুবিধা নাই কোনোটাও দিতে অসুবিধা আচ্ছা তো তুমি ঠিক আছে বাড়ির যতজন আমি তো তুমি খারার লোকে এখন ইন্টারাক্ট কররা বা যত মানুষের লোক পরিচয় আছে সে আমার চিনবা বা সে চিনতা না আমি তো জানি না তো না আমি যদি রাইট পারসন তো যাইতে আপনার কোনো অসুবিধা হইতো না জাস্ট গিভ দেয়ার প্রপার নেম আর ভিলেজর নেম আমি না আমি পুরা দিব আরো ডিটেইলস দিব তোমার একবারে ম্যাপ ট্যাপ বার করিয়া তোমার দিব আচ্ছা কথা হইলো না এখন তোমারও যে ঢাকা দক্ষিণের এরিয়ার যে মানুষ কেউ যদি আলাপ আলোচনা করে আমরা ব্রিটেনও খেয়ে আছি কিতা করিয়া নাই চিনক বা না চিনক তুমি আমরা যে এই দেশের লাগি আমরা সমাজের লাগি চেষ্টা করি আর বালা জিনিস করতাম সাহায্য করতাম এরা আমরা শুভেচ্ছা দিও আর সালাম দিও আর ওখান কইও যে আমরা অনেক জিনিস আমরা প্ল্যানও আছে এটা শেয়ার করবো তাদের লোকে ইন ডিউ কোর্স আর এখন আপাতত তোমার নেক্সট তুমি কোন দিন কেন অ্যাভেলেবল হইবা ওখানে আমার একটা বা অ্যাভেলেবল তুমি তো ইলেকট্রিসিটি ডে আফটার টুমরো তো সোমবারে নাই নি জি ইনশাআল্লাহ তো কোন টাইমে তোমার এটা ইয়ে করতাম ডে আফটার টুমরো যদি আজকে যে টাইম আছে 10 o'clock ইন দ্য ইভিনিং ইজ ফাইন তো ঠিক আছে তো এখন আপাতত তোমারে বিদায় দিলাই আর তো কইলাম যে বাড়ির যত বা এরিয়ার মানুষ আছে না ওগুলো সালাম দিও আর ইনশাআল্লাহ বুঝছেন তো খোদা হাফিজ কুতুব থ্যাংক ইউ এখন ওকে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম okay all right so this is 17:01 hours GMT in the UK it is 18 hours local time. This is the KHOODEELAARTV television channel program coming online, only on the internet, not on satellite, not on terrestrial. And we shall be continuing the discussion about the newspapers. I'm looking for the item about Nazanin Zaghari Ratcliffe in the Weekend Financial Times. And I'm just going to check again. I have got, let's see. So if it is, yes. So Nazanin Zaghari Ratcliffe. She's
featured the interview, the lunch with Nazanin by Financial Crimes is featured on page, what page is it? Is it page 3 of the Life and Arts of the Weekend Financial Crimes? And this is the headline or heading. Lunch with the FT, Nazanin Zaghari Ratcliffe. 6 years is a very long time. So I shall be doing the analysis from several standpoints, including diagnosing the depravity of Boris Johnson's regime, depraved personality of the congenital liar Boris Johnson, and others around him and on board his cabal. Arrested at Tehran airport in 2016, the British Iranian citizen was freed only in March. They don't say March 2022, but that's what it should say. Over Japanese food in London, she talks to Rola Khalaf about life in prison, the politics behind her release, and the joy of being reunited with her daughter. Now, Rola Khalaf is a Lebanese-born Muslim woman who has been in the post of Financial Crimes editor, and she has been, I think, just over a year or so. But she is a mental slave, this Rola Khalaf, and it is impossible, absolutely impossible, to find anything in this piece which I haven't read, and I'm anticipating the contents that I'll encounter while I actually read it. And this is the point I'm making about this. The financial crimes within the Fleet Street or British establishment kind of culture is promoted more or less as a favorable kind of part of the British culture. And I shall talk about Imran Khan, freedom of expression. He's been talking about that for quite a while, and references that Imran Khan makes to Britain, the main references he makes to Britain is he has made them references today. I watched it on the Kudrat television network channel, has been to the British English judiciary. And I shall talk about the judiciary in wider context as well. Now, Rola Khalaf will not. I'm just looking at this one. This is the lunch with Nazanin Zaghari Ratcliffe. The Rola Khalaf has written, or his byline to. And she will not be talking about the British justice or injustice, and she will not be talking about corruption by Boris Johnson himself and the corruption by the British Foreign Office and corruption by the entirety of the British kind of government departments and bureaucracy, and the racism that has been responsible, underlying racism, responsible for the comparative kind of discrimination by the British Foreign Office and the British state against Nazanin Zaghari Ratcliffe. And so let's look at the financial crimes piece that is called the Lunch with the FT.
So what I'm doing is checking the contents of this piece. Whoever actually finally oversaw the writing, and I'm looking for any reference, any mention in the piece of the English judiciary of the British state. So the restaurant they had the meal at is called Roka, R-O-K-A, and it's at 30 North Audley Street, London, West 1K, 6ZF. Now that is not very far from Oxford Street, I think. I spent a few months working in an office in the early 1970s in that area. So I used to try to have lunch and have strolls during the lunchtime. So I'm familiar with that part. Quite apart from that, I have other completely separate reasons for being familiar with the area, which is the corner of the Hyde Park corner is not far from these places. So what happened during Imran Khan's broadcast that was aired on Kudrat television that I saw during Saturday, the 6th of August 2022? Imran Khan was talking about he has talked before, and so he is talking again today about the democracy, how good democratic society functions. That is what Imran Khan actually attaches to how the British society is and has been. And he mainly cites the 18 years or 20 years that he was in the UK while also attending university. And he kind of credits his knowledge about Britain by referring to his role as a young cricketer and as a young student at the University of Oxford. Now, nobody can blame Imran Khan for sharing with the Pakistani audience mainly incomplete and probably in significantly misleading kind of views, overwhelmingly positively favoring the images of Britain as a democratic society. Because it takes a much longer, much deeper, and much more serious, much more in-depth understanding and study and engagement with the whole thing. And I don't think Imran Khan has anything to do with any such engagement with the British kind of system within quotes. So therefore, when he says that he witnessed the way that rule of law works in Britain, he does that mainly as a kind of secondary or tertiary, second hand or third hand kind of source, not empirical first hand source. And he refers to his being involved in a court case during 3 days of which trial in London, he was mentioned on the front pages of the British newspapers. Now, it seems that Imran Khan is completely relying on the propaganda hype about British press and the British judiciary. I'll check about the court case that he refers to or has referred to or has been referring to, and I will update viewers or anyone who comes to this program, watches it afterwards, to see to what extent Imran Khan has been
less than reliable, not intentionally unreliable, but less than reliable because of his lack of maturity in terms of the institutions. Now, I said about for 3 days he says that he was featured on front pages of the British newspapers. Now, which British newspapers he mentions, I shall check, and which case he's referring to, I shall check. Of course, the case that Imran Khan did get engaged involved in was one of the cases, let's say. I'm speaking straight from the memory. I don't have any kind of documentary or other evidence in front of me, except that contextually and topically, I am moved to mention that and dissect it so that this program, which is called World Exclusive Diagnosis, continues to become and remain World Exclusive Diagnostic Program. Now, one of the opponents of Imran Khan's, the Pakistani opponents in Pakistan, were the reason behind the live election or similar action that Imran Khan has referred to. Those people spread and had spread the rumor that Imran Khan had made inappropriate personal gains or had made inappropriate kind of declarations. One of those things or another similar kind of allegation on the list. And Imran Khan has not mentioned his former wife, Jemima Goldsmith, today or recently. But I remember from the time that although they had separated or they had been separated, I mean, whether they had been finally divorced at that time, I am not clear. I have to check that. But although they had separated and Jemima had returned to the UK, the rumors and the lies against Imran Khan's behavior could not be exposed as lies and falsehoods without the help that Jemima Khan gave him, Jemima Goldsmith. Because luckily for Imran Khan and for the family, Jemima had carefully preserved and saved the evidence that was the crucial evidence that cleared Imran Khan's name definitively. So, in a way, without the help of Jemima Khan, Imran Khan would not have been the political post holder, political kind of activist that he has become. Because if his enemies, political enemies, had succeeded, then Imran Khan would have ended up either being bankrupt or being exposed as unreliable and as a fraudster, none of which happened. And so therefore, this is very important. So Imran Khan said on Saturday, the 8th of August, Saturday, the 6th of August, 2022, or at least Imran Khan said on the broadcast that was broadcast on the 6th of August 2022 on Khudrat television and media networks. Whether it was recorded before or it was a repeat, I cannot say. I have to check. But Imran Khan says things about the test of democracy. And he mentioned very positively, he has mentioned many times by word, by name, by the event, the fact that Boris Johnson was kind of questioned by the fellow MPs and questioned by the fellow members of the Conservative Party. And they disowned him in terms of the actual evidence that Boris Johnson flouted the
COVID rules that Boris Johnson's government had introduced. And so therefore Boris Johnson was being held to account. So he contrasted that with the effectively the two family rule or two tribe rules that ruled Pakistan for as long as they did. The Sharif family on the one hand, and the Zardari Bemari, he calls Bemari, Imran Khan calls Zardari Bemari. So I use the term Bemari because it is very appropriate, but I also use that with the quotation marks. I can't speak always saying quotation marks about everything that actually being said within quotation marks. Now, what the test about a good and strong democracy, according to Imran Khan's interpretation, was that if a prime minister, such as Boris Johnson, can be held to account by the country, his country, for wrongdoing, then that shows the country or its democracy is mature. And in Pakistan, in contrast, there was nothing. No prime minister was held to account. And that shows complete weakness of the version in Pakistan. What Imran Khan wants to see is the combination of what he sees as the British version and also the realization of the Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, and his injunction, that is his instructions. And Imran Khan has stated various versions, various words, they paraphrase the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So that is interesting. And when talking about Bangladesh, I talked about Bangladesh in the earlier part or earlier of this same program when Qutub was on the show. And Qutub was not prepared to continue talking about Bangladesh. Mainly, he said that he didn't know as much about the country and the origins. And I want to go back to the 71 thesis because years before 1971 happened, the people in the country, politically aware people in the country, East Pakistan, were of course forced to confront and face up to and try to grapple with the issues of discrimination, disparity between the then East Pakistan and the then West Pakistan. And about the East Pakistan situation, Imran Khan is still coming across, at least in his public statements, as being unacceptably ignorant. Imran Khan must stop being ignorant about what happened in 71 because I said, before he was ousted, I said on this program, on a various parts, earlier parts of this program, as soon as Imran Khan became incumbent, I have said at least 100 times that Imran Khan must do the following in sequence. First of all, he must make an unconditional apology to the whole population of Bangladesh. And he must do that by saying that there was absolutely nothing but criminality, crime against humanity committed by the Pakistan army dictated regime in 1971. Secondly, Imran Khan must declare and then immediately take steps. I was saying when he was in power to deliver adequate compensation
to all the survivors of the 1971 physical attacks by the military, Pakistan military, and any relatives of any of the victims that do not did not live, are not alive now. That would be in 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 in, in comparison with the sterling and dollar, whatever. It would be, I think, it would be a billion, several billion pounds or several billion pounds dollars worth of compensation. That must be given to the people, innocent people, not combatants. I'll talk about the combatants in the next part of this statement. Absolutely, 99%, if not more, of the people targeted by and attacked by and violated by, raped and massacred by the 1971 Pakistan army were innocent. And the less than 1% that were combatants, whether they were innocent or not is a completely separate matter, but they were in combat. At what locations they were in combat is immaterial. Internationally, international law must be brought into action to hold the people that did that, that did that combat against the Pakistan army, an arbitration or trial, exhaustive trial must be held. And anyone else who was kind of not combatant or not aware of any combat ongoing during the period of its duration, but was targeted wrongly for siding with either of the sides, must be paid compensation. Because the Pakistan army, whether under the influence of Zulfikar Ali Bhutto or not, is immaterial. The Pakistan army had no right. The Pakistan army in 1971 had absolutely no right, and it still doesn't have any right post facto to do what it did to the innocent people of then East Pakistan. The other thing is that it not only directly impacted the victims it targeted, but it also created additional victims that were nothing to do with any part about anything. And this is what I'm about to say is a reiteration of the international world exclusive revelation that only I can make, which I'm going to make again, which is that there was no law, there was no existing law of the land that was Pakistan at the time that was in any way, shape, or form invoked. Number one. Number two, no such law was invoked for calling something after the event, which I'll come to in explaining, a liberation war in the name of the people. Because the people in East Pakistan were not voluntarily participating in a legally declared intention, legally declared war for independence. I am one of the people. I had no knowledge, absolutely no knowledge, and I still don't have any knowledge about any lawfully declared declaration that a war would be waged
either form, either in defense of the people of East Pakistan or in fighting the opponents, the oppressors, that is the military. Now, when Sheikh Mujib, I knew over 3 years in direct political kind of coverage of his activities for 3 years, but I knew Mujib from the early 1960s when Maulana Abdul Hamid Khan Bashani and Sher-e-Bangla Fazlul Haq and Hussain Sahid Sarwardi, these three leaders were the leaders of the debate and the actual voices of the people on behalf of the East Pakistan. And these leaders became activated directly as a result of the imposition of the so-called martial law, military regime fronted by Field Marshal Ayub Khan, or General Ayub Khan, who became Field Marshal, appointed himself Field Marshal. Now, Ayub Khan became the martial law administrator, chief martial law man in October 1958. Now, as soon as the news reached us, because I was in the village, and the only news, only medium that we had access to was not our own transistor radio, but somebody else's. That was to the effect that the military had asserted control over the country meaning East Pakistan and West Pakistan. Now, as soon as Ayub Khan's assertions were paraphrased into news items, I personally, as an individual, declared that I did not accept Ayub Khan whatsoever. That I did in October 1958. All the elderly, all the adults, I mean, conscious adults, not all the adults were conscious, but all the adults, including the adult who is comparatively widely known, the late Captain Dr. Umar Ali. He was the leader of the elders who supported Ayub Khan immediately and who encouraged his supporters, colleagues, to confront me as a traitor. Now, I did not betray anything. I did not betray anything. I never have betrayed anything. What they were doing, Dr. Umar Ali and his fellows were being morally completely timid. And they actually suspended their consideration, their ability to think. Now, Dr. Umar Ali was a military man, and he was a rare military man, and he was in our little village. So in terms of social terms, he was an uncle. But politically, I mean, I had to distinguish that relationship from the political responsibility that I had as an individual, no matter how young I was compared to them. And I tried to reason with them that if the rationale that was being publicized in support of Ayub Khan, that he declared martial law because he wanted to restore order and misuse, etc., of positions, then the answer was not to impose martial law. But they didn't understand, or they chose not to understand my reasoning. I think they wrongly, but I don't think they acted dishonestly. I think they wrongly tried to dismiss my argument.
in order that they could feel comfort and confident. And the leader was, of course, Dr. Umar Ali. Dr. Umar Ali was a highly intelligent man, very highly respected, and so on. And he was not a personally corrupt individual. Although allegations against him were made throughout his life by his sibling, Mr. Imdadur Rahman, who was the middle of three brothers. Dr. Umar Ali was the eldest, Mr. Rahman was the middle, and the youngest one was Mr. Ataur Rahman. But Mr. Ataur Rahman was very, very, personally, very gentle individual, and he would not engage in any recriminations against either of his brothers. But Mr. Imdadur Rahman made all kinds of allegations against his brother, elder brother, Dr. Umar Ali. Dr. Umar Ali ran a very successful village medical surgery business himself, and he was very well off, and he was the only medical person in practice in the very wide area in that part of Silot. And he was, as I said, he was widely respected by patients as well as non-patients, and he took part in almost all the main social welfare programs that were initiated in the area, including the foundation of the Al Emdad High School in our village, in which my youngest uncle, the commissioner, well, he was not a commissioner at the time, but he was a commissioner, not divisional, but district commissioner, and then central government Bangladesh secretary for the Bangladesh export, Ministry of Export or something. Mr. Musaddar Ali and Mr. Dr. Umar Ali, and two or three of their contemporaries. One is Mr. Mukhlisuddin Ahmad. Another was Dr. Abu Bakr, who was not a doctor in a similar way qualified as Dr. Umar Ali, but he was also recognized as a doctor because he was the one that would dish out the vaccine for the smallpox. But he too was very highly motivated, socially driven individual. And they were treated by the people in the village, especially youngsters, including myself, as role models. So these people set up the school, Al Emdad High School. Al Emdad means publicly helped, publicly supported, publicly aided financially high school. And its first sessions were held in the front lawn of Dr. Umar Ali's surgery. Tongir সামনে এই ক্লাসগুলো চলছে. And the first head teacher, if I am not wrong in terms of memory, was my uncle Musaddar Ali. And of course, Musaddar Ali moved on and he took on the government jobs as civil servant, and he ended up being a central government permanent secretary in the export division. His brother-in-law, I spoke before about this, not in this edition, was Moinuddin Ahmad Khan. Moinuddin Ahmad Khan in 1970 was in post as the divisional commissioner of the Chittagong division. Now, Moinuddin Ahmad Khan was from the Lama Chandrapur, the lower part of Chandrapur. And there is a middle part which is called Upper Chandrapur, effectively treated as Upper Chandrapur. And our village is further up from the Upper Chandrapur.
So this is actually a connection. Moinuddin Ahmad Khan was related to Musaddar Ali by marriage, and there were other people in the area. That in terms of proportion of the people and the population, there were high ratio of high achievers from that little area. In the whole of the east of the river Kushiara or Kuyara belt, if you like, coming from Jokiganja and going all the way to Fenchugunju. And I'm surprised, in the contextual, I'm surprised that there is no, to my knowledge, there has been no Facebook or online internet account. I'm going to make amends and I'm going to set up a series of social accounts for Chandrapur because it warrants being recognized and the lessons being learned. Sometime in 1980s, I tried to set up I tried to initiate the foundation or founding of a medical college hospital in Chandrapur, and I gave the name Kushiara Valley. Instead of Chandrapur Valley, Kushiara Valley. And the idea was in 1980s, what I'm doing now, it's consistent with the idea of end hunger at root. It is grotesque that hospitals with sophisticated abilities to treat people with illness and educate people to stay out of illness, etc., should be located miles away. So that's something I want to change, not only in Bangladesh, but I want to change in the whole of the continent of Africa and Asia. Medical facilities must be made available locally within the area. And I am doing that as an update on the way ahead of the what is happening to the UK's National Health Service. Now, there is a social account which creates the reference, appearance. If you search on the internet, if you search Chandrapur, CHONDORPUR, then Chandrapur only appears as a result in the search under an account that is being run in the name of Shunampur, S for sugar, UNAMPUR. We shall talk about that in detail another time, but I just wanted to make these previously made, the just statement I've just made in the last 10 minutes as the relevant updates. Now, going back to Nazanin Zaghari Ratcliffe, as I had predicted, the Raula Khalaf piece in the FT, lunch with the FT, doesn't discuss the role of the UK judiciary. And it most certainly does not really examine the Iranian judiciary. Those both omissions are unacceptable. There are mentions, doesn't mean that mention amounts to discussion, let alone examination, let alone diagnosis. I'm going to do the both in short, but I'm going to do that in the next few seconds. The behavior of the Iranian regime was, of course, intentionally abusive of their state power. And the behavior of the British Foreign Office
was intentionally, congenitally influenced by a congenital liar who was in post as the foreign secretary in the name of the United Kingdom. Congenital liar being Boris Johnson. When he appeared in front of the select committee of the members of parliament, that actually shadows or audits, so called, the Foreign and Commonwealth Office, Johnson introduced a criminality in the characterization of Nazanin Zaghari Ratcliffe that was grabbed hold of, jumped on. Immediately he made the statement in open session of the members of parliament select committee. The Iranian regime immediately reissued it as being endorsement of their claim against Nazanin Zaghari Ratcliffe that she was in Iran as a spy for the British state against Iran. Now, all the reports, the accounts, information that have been published since the Iranian regime detained and then imprisoned and then isolated and whatever Nazanin Zaghari Ratcliffe show that she was not a British spy. It is absolutely unthinkable because for a low grade ordinary person, whatever her job was, I mean, what was the target of this supposed spying? Talking to young Iranians and exchanging pleasantries, what kind of crime could that be? So before I answer that, let me just say that if the Iranian regime, whatever the frontage and whatever the difference with the Sunnis, they are the Shia, they are the leaders of the Shia faction of Muslims. What on earth were they doing? Persecuting a woman, absolutely perfectly innocent Iranian woman, as a tool, as a shield, as a weapon to get 400 million pounds from the British that the British owed the Iranians. I mean, that was not Islamic. Most certainly not Islamic, and most certainly not compatible with international law and international declarations to which the UK as well as Iran were signatories at the time and remain signatories as we speak. The fact that the Iranians grabbed hold of that information released to the MPs by Boris Johnson should not be treated as an accident by the Iranians or by Johnson. Because what kind of holder of the post of foreign secretary treats the plight of the woman who was already in prison the way that Johnson did? Because whatever the details were, they actually mistreated her more, ever more, directly resulting from Boris Johnson's implication or implied reference to her as being in Iran as a teacher. Now, he is not teaching anything. So, what the judiciary in Iran did was to violate the judicial codes, the obligations that Iran or Iranian state as a
signatory to the international particular declarations about human rights and free and fair trial, etc., etc. The Iranian judiciary actively violated the kind of duties the owed to Nazanin in international law by the Iranian judiciary. And the Iranian regime, Iranian so-called parliament, were complicit in the criminal breaches, the criminally intentional, aggravated breaches of the obligations that all owed to Nazanin Zaghari Ratcliffe. And they collectively and severally chose to violate and ignore the duties as owed to Nazanin Zaghari Ratcliffe, as owed to the child, Nazanin's child, as owed to Nazanin's husband in bitter mental prison in the UK. So we shall stop there and we shall continue in the next edition. So stopping at 1751 GMT.